Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm fine too. Thank you for asking. Okay, let's start our lesson today by saying basmalah together. Okay, who is absent today? No one. No one? Okay, good. Yeah. And then, are you ready to study? Okay, good. Yeah. So, but before we are going to the new material, we have ice breaking first. Jadi kita ice breaking dulu sebentar ya Mas ya. Okay. When I say good morning, please clap your hand once. And then when I say good afternoon, please clap your hand twice. And then when I say good night, just half clap. Jadi tepuknya cuma setengah saja. Okay, understand? Can you stop now? Yes, okay. Good morning. Good afternoon. Good night. Oke, hampir saja. Berarti semuanya sudah fokus ya, anak-anak? Oke, good. Oke, for the next ya. Nanti sebelumnya saya tanya dulu sebentar. Mungkin apakah ada yang masih ingat what is the material last week? Ada yang masih ingat? Ya Mas Rido. Tentang job. Ya. Job application letter. Apa itu job application letter? Ada yang tahu? Masih ada yang ingat? Job application letter atau surat lamaran pekerjaan. Do you remember the structure of job application letter? Ada yang masih ingat enggak strukturnya job application letter? Yang pertama paling atas itu ada apa ya Mas ya? Ada heading. Di heading itu ada apa saja ya Mas ya? Yang pertama ada the sender's address atau alamat, 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 pengirimnya terlebih dahulu, jangan kebalik ya, jangan kebalik. Kemudian yang kedua ada tanggal atau date kalau dalam bahasa Inggris ya Mas ya. Kemudian yang
tanggal, that's good ya. And then yang ketiga ada alamat yang dituju ya, berarti langsung ingat. Kemudian selanjutnya ada apa? Salutation ya, good. Kemudian setelah salutation ada apa? Opening paragraph, good Mas Rahmat. And then setelah itu ada apa? Ada konten, betul Mas Yurya, good. And then setelah itu ada closing paragraph. Nah, terus Mas Roman sudah mulai canggih ini ya. Kemudian paling bawah tadi ada apa? Penutupnya atau enclosure. Berarti semuanya sudah tahu ya semuanya ya. Berarti bisa kita mulai for the next material ya Mas ya. Can you start now? Okay. Now, have you ever read a news? Apakah kalian sudah pernah membaca sebuah berita? Pernah nggak kalian baca berita? Ya. And then, what kind of news do you read? Apa jenis dari berita yang pernah kalian baca? Jenis-jenisnya apa biasanya? Berita tentang apa saja? Tentang kriminal, ya, bencana alam, ya, terus apa lagi Mas? Apa? Pembunuhan. Dan Mas Abdra, masak-masak, ya, masak-masak ya, suka masak ya Mas Abdra ya, suka makan ya, ya, gitu ya Mas ya. Nah, kita kaitkan dengan keseharian kita sebagai kalian seorang pelajar ya Mas ya. Untuk mempelajari news item, studying news item text in English has a lot of benefits. Jadi manfaatnya banyak sekali. Nah, yang pertama misalnya kalian nanti akan mendapatkan vocabulary, ya kan? Kalian kan nanti akan lebih memperkaya vocabulary kalian, ya kan? Kalau kalian sering baca, pasti kalian lebih mudah mendapatkan vocabulary atau kosakata yang kalian dapatkan. Kemudian selain itu juga akan menambah skill kalian dalam berbahasa Inggris, ya itu ya Mas ya. Oke. Kemudian berarti hari ini kita akan mempelajari tentang news item, ya. Apakah news item itu? Berita, ya betul sekali. Oke. Now kita lanjut ya. Sebelum kita learn about news item, I will give you the learning objective ya Mas ya. Do you know what is the learning objective? Tahu nggak apa itu learning objective? Tujuan pembelajaran. Oke, very good Mas Rahmat. Ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya Mas ya, atau learning objektifnya on the learning objective atau tujuan pembelajaran kita ya. Dalam pembelajaran ini, in this learning, we use model pembelajarannya itu adalah problem based learning. Jadi nanti modelnya adalah tentang permasalahan ya, berdasarkan permasalahan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, Mas Rido, please read it. Satu, dengan diberikan teks yang item dari Google Set, peserta didik dapat menganalisis terkait struktur teks dan item tulis dalam bentuk berita sederhana, koran, radio, televisi dengan tepat. Oke, the second, Mas Julius. Dengan menggunakan metode diskusi, peserta didik dapat menyusun teks news item secara kontekstual terkait struktur teks news item tulis dalam bentuk berita sederhana, koran atau radio atau TV dengan teks benar. Oke, next Mas Randy, number 3.
Setelah menyusun teks news item terkait struktur teks news item tulis dalam bentuk berita sederhana, koran atau radio atau TV, peserta didik dapat mempresentasikan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oke, thank you. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Oke, next. Selanjutnya, news item. Definition of news item. Yang pertama, please read the definition of news item, Mas Ardra. Definition of news item text. News item text is a written public information which informs the reader about event of the day. Consider news worth of important information. Basically, a news item text answer the noun 5W and 1H question. What, who, when, where, why, and how relating to the news word. Oke, Mas Ardra, thank you ya. Jadi news item text itu adalah ya teks yang berupa bahasa Inggris ya Mas ya, jelas ya. Kemudian itu menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang penting ya terjadi saat itu ya Mas ya. Jadi beritanya itu penting ya. Kemudian selanjutnya next. Nah, selanjutnya ada fungsi atau tujuan dari news item. Tolong dibacakan Mas Ubaid. One. To inform the readers about news worthy or important events of the day. To present information the readers about news worthy or important event of the day. Oke, thank you Mas Ubaid. Now next. The generic structure of news item. Apa saja untuk generic structure-nya, Mas? What's your name, Mas? Dani, oh ya, Mas Dani. Oke, tolong dibacakan Mas Dani. The generic structure of new item text folder Includes one. News Worthy, news worthy. event. Ya. 2. Elaboration. Elaboration of background event. And then 3. And shortcut. search. Oke. Untuk penjabarannya coba dilihat yang selanjutnya. Untuk yang pertama tadi ada main event atau newsworthy event. Tolong dibacakan Mas Oki. Oke atau apa Mas? Rizal. Oh Mas Rizal ya, oke. Tolong dibacakan Mas. My event new worthy event. My event new worthy event peristiwa penting diberikan event which is considered as new worthy Newsworthy. the worthy event is Commonly plus under please paragraph. Oke, thank you Mas Rizal. Ya, agak susah ya Mas Rizal ya. Oke, main event atau newsworthy event itu biasanya berisi tentang ringkasan ya Mas ya, ringkasan suatu peristiwa atau kejadian ya yang penting biasanya itu akan menjadi
highlight ya, highlight ya. Jadi kemudian selanjutnya untuk yang kedua tadi ada background atau elaboration. Tolong dibacakan Mas. Siapa yang pojok ini siapa Mas? Yang ini ya Mas Oki. Kita itu bolak-balik, sering bolak-balik ya ini. Mas Oki tolong dibacakan yang keras background events-nya. Louder please. Tolong yang keras. Event-event yang biasanya ada dalam istilah. General information about the newsworthy, even of the external background, which closely relates the non-newsworthy event. When the event or solution who are the masing-masing. Oke, ya, itu ya. Background event itu berisi tentang latar belakang peristiwa yang terjadi ya Mas ya. Biasanya itu di dalamnya ada mengandung 5W1H atau 5W1H. Do you still remember apa itu 5W1H? Ya. Who, why, where, what, how. Oke, good. Ya, masih semuanya ya. Oke, good. Next. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu ada search. Search atau research of information. Oke, Mas Duta, please read. Number 3. The source of information. Source atau sumber peristiwa. The sourcing status message name of the Participants. witness, the official, also Authorities. Ya, oke, thank you Mas Duta. Dari source atau sumber itu ya berisi tentang pendapat para ahli seperti itu ya Mas ya. Kemudian mungkin ada saksi mata, kemudian mungkin juga berupa komentar dari berbagai pihak yang terlibat. Itu ya Mas ya untuk research-nya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada contohnya. Bukan contoh tapi language feature-nya. Untuk language feature of news item is, tolong dibacakan Mas. Mas siapa? Mas Nanda. Language feature. 1. Focus on Focusing on circumstance. using simple like in with the text. Okay. 2. Using Side verb. information Code. report. 3. Ya. Sometimes at the beginning of news discussion is mention Jakarta, Kuala Lumpur. Yes. 4. Using past Tense. in employing news event if it is for the hostile news then happen or style in the form of fact the Mana-mana. for using fact the in explaining news event but if it is a fact the That that until news still happen
of steel in the form of kite. The can as symbol presentation Yes, and then for 5. 5 short telegraph. This information about storm can current in headline. Headline. Yes, and 6 then ocean and the verb adverb. and verb time place and manner. Okay, and then last 7 us for maternal process the renal the to account retell. to retell the account. Okay, thank you, Mas. And now next. Nah, yang selanjutnya ini ada example of news item. Di situ ada contoh untuk penulisan dari news item ya, Mas ya. Silakan dibaca sendiri. Ya, silakan dibaca. Mas, agak panjang Mas Surya. Sample of news item text. Indonesian message and Indonesian postman has been executed in Saudi Arabia after the conflict of killing and where the Saudi interior minister said the woman was beheaded in Southern Asia province in what was the second execution in the country. The man was earlier now of progress was stealing jewelry, drug murder, and other serious crimes and carried the death penalty in the Muslim Desert Kingdom. Last year, Saudi Arabia, which follow a strict in the practice of Sharia, be execute more than 150 people from BBC. Oke, thank you Mas Surya. Ya, itu dia ya. Untuk example dari news item itu ada judulnya ada Indonesian Made Beheaded. Ada yang pernah dengar? Belum pernah dengar, masa? Baru aja. Ya. Itu ada tentang pembantu yang dari Arabia yaitu ya, yang dijual kepalanya. Ya, ya. Wah, kalian ini berarti jarang nonton berita ya? Ya. Lebih seneng apa kalian? Kartun. Ya, lebih seneng kartun ya, Mas Randy ya. Oke. Oke. Sampai sini, maybe is there any questions about news item? Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, nggak ada? Insya Allah semuanya paham ya? Semuanya ya? Oke. Oke. If there is no question,
Tolong dibacakan. The non-promotorship R is close to a queer window where Warengen Kali Savana Rock representation also popularly known as the Teletubbies Hair. On Wednesday evening, September, this fair was allegedly caused by the use of flags by visitors from Surabaya who were taking the pre-wedding photos in the area. According to scores from the Balai Besar Bromo Tengger Semeru National Park, the traveler turned a deep and entered the Bromo Torsid are from the Jemban block in Ngades Village, Ponjakusumo district. The driver didn't know the renters were carrying flares and was leaving, so he didn't see the entire photo shot, excluding when the photographer lit the flare. It is suggested they used the flare to create a clear background, but a cloud not control the flare. The top and the photographer were temporarily by other deep rivers and hands of over the DSTNBDS mountain ranges. They were then handed over to the Sukamura police to be for new all those enters from the districts of Malang, Pasuruan, Probolinggo, and Lumajang are processed and stores are from entering until border notes. The from were type effort from Wednesday, September 2023 starting at 22 o'clock until border notes. TNBDS were Chief Safety Badani Safety Said in a written statement with the report on Tuesday. Thank you, Mas. Oke, semuanya sudah menyimak. Saya semuanya ya, lagi ya. Now I will give you questions about the news item in your Google site. Coba sekarang saya akan memberikan pertanyaan ini ya. Ada 6 pertanyaan, there are 6 questions ya. Yang pertama, what is the news about? Ya. Who can answer it? Ayo, number 1 siapa yang mau jawab? Mas Surya, monggo, silakan ditulis. Untuk yang nomor 2, siap-siap dulu ya. Silakan ayo dikerjakan, sambil dikerjakan dulu, siap-siap. Kemudian nomor 2 sampai 6 juga silakan siap-siap dulu. Yes, Mas. Ya.
Thank you Mas Nanda. Ada yang mau maju? Yang nomor terakhir? Oh ya, Mas Randy. Too small, right? Kelihatan nggak teman-teman? Nah, bigger please. Tolong yang lebih besar sedikit, Mas. Oke, thank you Mas Randy. Ayo sekarang kita tentukan dia sudah betul atau belum. Is it correct? Number 1. What is the news about? Nah, beritanya itu tentang apa ya Mas ya? The news about flag used at pre-wedding photo shoot allegedly caused fire at Mount Bromo's Teletapisil. Is it correct? Apakah benar? Benar? Benar. Oke, good. Give applause to Mas siapa tadi? And then the second nomor 2. Who are the people and groups involved in the event? Nah, siapa saja orang-orang atau grup yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Nomor 2 sudah betul belum ini ya? The people and group who involved in the event are the visitor from Surabaya. They are the couple and their wedding organizer. Jadi orang-orang dan grup yang terlibat itu adalah pengunjung dari Surabaya. Mereka adalah seorang pasangan, ya, pasangan dan bersama dengan wedding organizer-nya. Is it correct? Is it correct? Okay, good. Give applause for your friend. And then number 3. When did it happen? Kapan peristiwanya itu terjadi? Number 3. On Wednesday evening, September 6. Is it correct? Benar nggak dari bacaan tersebut? Betul? Oke, tadi yang maju siapa? Mas Bilal Komposter. Oke, next. Number 4. Where did the event take place? Di mana peristiwa itu terjadi? The event take place at Mount Bromo's Teletapisil. Jadi peristiwanya itu terjadi di Gunung Bromo, terutama yang Teletapisilnya ya Mas ya. Tadi siapa yang maju nomor 4? Mas? Mas? Mas Arga? Oh ya Mas Arga. Oke, kita pasang Mas Arga. Next, number 5. Why did it happen? Kenapa hal itu bisa terjadi? Because flare used at pre-wedding photo shoot. Karena disebabkan oleh flare, ya, flare itu ya,
ya. Faisal, Oka, and Wahyu. And then the last group atau grup 4, grup 4 itu ada Mas Diki, Duta, Julius, Oki, dan Surya. Okay, now please join your group. Silakan bergabung dengan grupnya sekarang. Untuk instruksinya ya, Mas, silakan nanti kalian please find news item, kalian cari news item from Google Site. Jadi kalian boleh mencari news item atau berita boleh lewat Google Site. Jadi you can use your smartphone ya. Kalian boleh pakai smartphone kalian. Silakan kalian browsing Google Site. Kemudian selanjutnya kalau kalian sudah menemukan news item tersebut atau berita tersebut yang mungkin kalian nanti, karena kalian nanti kan akan ada diskusi, kemudian nanti ada presentasi per grup ya, understand? Oke. Kemudian nanti setelah kalian menemukan bacaan tersebut, teks tersebut, news item tersebut, kalian nanti silakan lihat LKPD kalian sebentar ya. Untuk LKPD-nya kalian lihat dulu. Di situ ada, kalian harus menyebutkan grup name-nya dulu ya Mas ya. Grupnya grup 1 atau grup 2, grup 3 dan grup 4 ya. Kemudian kalian tuliskan nama member grupnya. Membernya siapa saja anggotanya ya, silakan dituliskan. Kemudian selanjutnya nanti kalau tadi kalian sudah menemukan teks yang ingin kalian, yang sudah kalian cari tadi, kalian buka untuk LKPD selanjutnya. Nah, untuk instructionnya, analyze the generic structure from news item ya. Jadi kalian nanti, karena tadi kan kita sudah mempelajari tentang generiknya tadi ya, atau struktur umumnya tadi ya Mas ya. Struktur umum tadi terdiri dari apa saja Mas? Ini ada main event, background event, dan source. Nah, nanti silakan teks yang sudah kalian temukan tadi, silakan kalian analisis yang mana saja nanti yang masuk ke dalam main event. Silakan kalian tulis, you can write in your LKPD, and then background eventnya yang mana saja silakan kalian tuliskan. Kemudian source-nya juga ya, kalian tuliskan semuanya. And then now I will give you 10 to 15 minutes to discuss with your group ya. Saya kasih waktu 10 sampai 15 menit ya sebetulnya ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman kalian, dan nanti setelah itu kalian bersiap-siap untuk presentasi ya. Oke, silakan Bun.
Ada yang sudah selesai? Mungkin ada yang mau maju? Yang mau maju duluan mungkin? Karena waktu kita ini terbatas sekali ini. Oke? From group berapa? 4. Group 4. Mau maju? Before? Yes. Belum. Oke. Ada yang sudah siap mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3. We will present our discussion, but before that I will introduce our member. My name Anda Saputra. My name is Roman Saputra. My name is Rizal Gunawan. My name is Faisal Pratama. My name is Wahyu Haji Kristianto. Analysis the generic structure from new item text. You analyze the generic structure of the new name item text. You start club again at the new item text and Google did site that you find analyze the author
start of the paragraph. This is your birthday. Generic struktur. Indonesia to resist and attempt of important laws. My event. Trade Minister Zulkifli Hasan stated that the government is to anything of important, but to Indonesia they made it mention that the Indonesian government will implement the India was further investor. To turn the inspection of profit import goods or lantas as the border will be conducted by custom of waste. Meanwhile, the post border inspection is conducted against goods by relevant authorities and the ministry. The Indonesian government will release the containing list of goods with restricted import. These goods are toys, electronic goods, shoes, cosmetic, textile, traditional medicine, and bags. On the other hand, the authority will also provide a positive list of goods allowed to be imported directly to Indonesia. The positive list is provided in the Trade Minister Regulation number 31 of 2023 on electronic commerce. Additionally, the government will strengthen border inspection to provide service level agreement and response more when time is different as the total container spend is one or more terminal tank. Before I end, are there any questions from other groups? Ada yang mau tanya? Ayo, ada yang mau menanyakan? Raise your hand, please. Ayo, dari guru berapa yang mau tanya? No? No? No questions? Yes?
or discounts field of L. Let me introduce myself, Randy, and my friend. My name is Rito Prastio. My name is Ahmad Dhani. My name is Confident Darwan. My name is Generic structure. Headlines. Israel attacks Gaza. Indonesian invest no Indonesian file victim. Number 2, main event. Tempo, Jakarta, the Indonesian. Embas is Ahmad. Jordan has reported that none of the Indonesian had been victim to the Israel. Bombardment on the Gaza Strip following Hamas. Orchestrated surprise attack on Saturday, October 7, 2013. Community networks in Gaza and confirmed that no invasion has so far been victim to the Israel airstrikes. The Indonesian Foreign Ministry said Saturday evening. Source it also outlined the UR conflict era began following the Hamas surprise attack on Israel on Saturday morning. The global news agency reports on September notified that Israel pressure on the Gaza prosecuted worsen the living condition of Palestinians in Gaza. According to global news agency, the Palestinians had already suffered from the impact of more than 70 years of time, Israeli dependency and Before I close, do you have questions? Ada pertanyaan? Ayo, ada yang mau tanya? Oh ya, mau. Then the structure of new system we use to report the news verbal. Give your opinions. Yes, I think the reporter that analysis has the same content of them to the report. One is well, I Kira
Suryadi Rahmat. My name is Mr. Estiawi. My name is Diki Noyana. Generic structure. Headline. MCD logs highest temperature of 58.7 Celsius in West Java. Tempo CO Jakarta Meteorology, Seismology and Graphics Agency BMED. Reported that scorching hot weather continued to hit several regions of Indonesia on Tuesday, October 10, as the air temperature reached between 55 and 59 degrees Celsius. The highest temperature was recorded in West Java, reaching 58.7 degrees Celsius. 5 other meteorological stations recorded the low temperature of around 55 degrees Celsius. These stations are located in West Java, Papua, Tangerang, Perak, Wansogan, Amur, Kadarudin, Hulu, and Tanjung Harapan. The agency also reports several regions experience low rainfall, which is even for more than 6 days. Almost all of Java, Bali, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara fall into this category, meaning they had no rain for more than 60 days. A similar situation also occurred in small parts of southern Sumatra, southern Kalimantan, and southern Sulawesi. In its Instagram post, the agency discusses early with their designation temperature on October 9 and at 8 a.m. Western Indonesian time. Ada pertanyaan? Yeah, is there any question? Any questions? What is the purpose of the next What is the purpose? To inform readers about scorching hot winter to hit several regions of Indonesia. Sudah? Ada yang mau tanya lagi? No. Oke, no. That's all from our group, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Kita agak molor dikit nggak apa-apa ya? Ya, silakan. The last group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. We will present our discussion, but before that I will introduce all my members. Me, Satria Jalan Penanda. Me, you. Iya, nggak coba ngomong. Ini upaya kau jadi. Generic after the workshop, Tanah Abang, traders, Corfu, Presley, Shopee, and Lazada. And even following the closure of TikTok shop, traders in the Tanah Abang market called on the government to also some e-commerce traders as Shopee, Lazada, and Tokopedia. They frequently met the link and went viral on social networking
status. Background event. As we reported, the short video sharing application TikTok added its recommended service TikTok Shop following the incident of the brand Winter's regulation number of January 2023. With this social emergency, the government is the ban in an effort to protect local market products on illegal. Source. In response, Trade Minister Zulkifli Hasan alleged Indonesia treat that is impossible for the government to train the people. Digitalization is the table app in the digitization over time. That is why it has been made at is Sampaka Mes Central Jakarta 26 October 10 20 Before I end this presentation, any question? Any questions? Ada pertanyaan enggak? General structure of the text. General structure of the text are use word 3 event, peristiwa penting. 2. Background of event, latar belakang peristiwa. 4. Waktu dan pelaku. 3. Source, sumber informasi. Oke. Sekian presentasi dari kelas saya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think all of your crew is very excellent ya semuanya ya. Semuanya sudah bekerja dengan baik dan sangat bagus sekali semuanya ya. Berarti ini semuanya karena waktu kita sudah terbatas ya semuanya. Nah, sebelum kita selesai, sebelum kita menutup perjumpaan kali ini, pembelajaran kali ini, saya ingin bertanya sedikit ya. Saya ingin bertanya sedikit. I have questions about news item. Do you remember what is the definition of news item? Ada yang tahu apa definisi dari news item? Yuk, news item tadi apa?
kalian selama pembelajaran hari ini? Apakah Happy. Happy lah? Oke, happy ya good. Ya. And then which part of this material do you like? Bagian yang mana yang kalian sukai? Mana tadi? Oh, structure text-nya. Ya, oke, good. And then, do you still have confusion from this material? Apakah kalian masih bingung sama materi ini? News item, ada yang masih bingung nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, coba kalian cek handphone kalian. Saya share untuk kita ada post test ya. Silakan kalian buka post test yang ini saya kirimkan ya Mas ya. Silakan kalian kerjakan post testnya. Ayo, mana tadi? Post testnya tadi loh, yang sudah dikirim. Ini namanya, nama kamu siapa? Namanya jangan lupa ya. Namanya jangan lupa, terus jawab sesuai pengetahuan kalian. tentang language feature-nya. Kalau tadi kan generic structure ya Mas ya tadi ya. Nanti untuk minggu depan kita language feature-nya atau kaidah bahasa yang digunakan dalam news system ya. Oke? I think the time is
up ya, jamnya ini karena sudah habis. So let's close our lesson today by saying hamdalah together. Okay, thank you for your attention ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy, happy, happy.